This conference will Is now the be screen is recorded. being shared to you? Is the screen is being Oh, shared to you? yes, sir. Right. Yes, sir. So, right. What I'm trying to say, this can be defined as collection of values of different types. What is meant by these different types? What is meant by array? If you find the array cannot hold the values of different types. If you are taking an array, all the elements of the array should be same integer type. If you are taking a float array, all the elements of the array should be same float type, right? But here, a list can hold multiple data types. A list can hold multiple data types. అంటే ఒక లిస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ లిస్ట్ లో ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, రైట్? దాంట్లో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, లేదనేసి ఆ లిస్ట్ లోనే ఇంకొక లిస్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మనం లిస్ట్ ఆల్సో డేటా టైప్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేసి అంటే లిస్ట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై యూజింగ్ రెక్టాంగులర్ బ్రాకెట్స్. హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ ఏ లిస్ట్? బై యూజింగ్ rectangular brackets. So how can you create a list? L1 equal to L1 equal to, so I'm creating one list here, right? So Kalyan and then comma 105 comma, right? This is called as RCPM. Okay, or you can take it as RCPM. This is how I can create a list. List అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో క్రియేట్ చేస్తారు. కానీ మీరు యాక్చువల్గా లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఇది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, కానీ మిగిలినవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ లోనే ఉండాలని రూల్ లేదు. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఏ డేటా టైప్ అయినా అవ్వచ్చు. నౌ this Kalyan is string data type, this RCPM is string data type, but this 105 is of integer data type. So list can hold multiple values, right? సో ఈ లిస్ట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలనేసి అంటే సింపుల్ గా దీన్ని ఆ లిస్ట్ యొక్క నేమ్ అనేసి పిలుస్తారు. బై యూజింగ్ లిస్ట్ నేమ్ యూ కెన్ ప్రింట్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్, రైట్? ప్రింట్ what we have to print? L1, name of the list, so that it will print all the elements of the list. It will print all the elements of the list. Or you can create a list like this: L2 equal to, in square brackets, 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. It's a collection of elements of all integer data type. Here this is also a collection of items, but this belongs to the various different data types, but this belongs to the similar data type, right? when i'm taking I want to print this list, what I need to use? I need to just use the list name. What is the list name? L2, so that it will print all the elements of the list. So this is how to create a list by using rectangular brackets. Rectangular brackets, right? Let me print the type of L1. What type will give? Type ఏమనేది ఏం ప్రింట్ చేస్తుందమ్మా? ఆ L1 యొక్క డేటా టైప్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ ఏ లిస్ట్ డేటా టైప్. అండ్ I want to print again the type of L2. L2 also of which data type? L2 also of which data type? This is also a list data type. So ఇప్పుడైతే రెక్టాంగులర్ బ్రాకెట్స్ లో రాస్తాము, దాన్ని లిస్ట్ అనేసి పిలుస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్ characteristics of a list. Take down the heading. Characteristics of a list. Characteristics of a list. Lists are ordered. O-R-D-E-R-E-D. Lists are ordered. Second point. The element of a list can be accessed by the index. The element of a list, the item or element, the element of a list can be accessed by using index. Can be accessed by using index. Right? Third point, the lists are mutable type. The lists, LISTS, are mutable, MUTABLE, mutable type.
mutable type. What is meant by mutable? Write in brackets. When we create a list, when we create a list, please mute yourself, please mute yourself. When we create a list, you can change the elements of the list. You can change the elements of your list at any time. You can change the elements of your list at any time. You can change the elements of your list at any time. Next one. A list can hold multiple data types. 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 These are the characteristics of a list. First point ఏంటమ్మా, the lists are ordered. What is meant by ordered? మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఆ లిస్ట్లో ఎలిమెంట్ అదే ఆర్డర్లో ఉంటాయి. మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆర్డర్లోనే లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తే లిస్ట్లో ఇంకొక ఆర్డర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వదు. మనం ఏదైతే ఆర్డర్లో లిస్ట్ క్రియేట్ చేసామో అదే ఆర్డర్లో లిస్ట్ అనేది ఎలిమెంట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. మనం 1 అనేది ఫస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, లిస్ట్లో కూడా ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది, 1 అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కింద, 2 అనేది సెకండ్ ఇచ్చామనుకోండి, 2 అనేది ఇందులో సెకండ్ ఎలిమెంట్ కింద మెయింటైన్ అవుతుంది. 5 అనేది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, లిస్ట్లో కూడా ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కింద. బట్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కెనాట్ మెయింటైన్ దిస్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. దీన్ని ఏమంటారమ్మా, ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ అనేది అంటారు. మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆ ఆర్డర్ని కొన్ని డేటా స్ట్రక్చర్స్ మెయింటైన్ చేయవు, కానీ లిస్ట్ ఏ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చామో అదే ఆర్డర్లో లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. Accessing the elements of a list. 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 Okay. So when you created a list, how can you access the elements of a list? By using its index. By using its index. మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ లో 0 to 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LIST. వాట్ ఈస్ మై లిస్ట్ నేమ్? List. I'm having multiple elements in this 10, 20, 30, 40, 50. This list type equality. So if I want to access these elements of a list, how can I access? By using only index of the list. Index అంటే ఏంటమ్మా, దాంట్లో దీని యొక్క నంబర్ని యాక్చువల్గా ఇండెక్స్ అనేసి అంటాం. అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసి దాన్ని ఇండెక్స్ అనేది పిలుస్తూ ఉంటాం. సో సిలో ఎర్ఐలో కూడా మీరు ఇండెక్స్ చూసారు, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇష్యూ అనేది రైజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఎర్ఐ ఎలా చూసారో అలాగే ఇక్కడ కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏంటమ్మా, ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో లిస్ట్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0. లిస్ట్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. ఇది 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. How many indexes are there? Totally 5 indexes. What is the last index? n-1. So if I want to access last element, means 5 minus 1, 4. So last element 50 will be displayed. Last element
50 will be displayed by using the index of 4. Okay. Or right, anyway, no problem. The next one. Screen share light అవుతుందా? Okay. So next one. Next one, I'm creating list again. How can you create a list? List equal to 1, 10, 20, 30, 40, 50. ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. There is no keyword is there to create a list. లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకి కీవర్డ్ ఏమీ లేదమ్మా. లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కీవర్డ్ లేదు, రైట్? ఓన్లీ ఎలా రాస్తే లిస్ట్ అయిపోతుంది? ఓన్లీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రాసినంత మాత్రాన అది లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? How can I access? Generally with the index 0. Next one, if I want to access last element, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను దాన్ని? L1 of n minus 1. N minus 1 is 4 because నా number of elements are 5. N equal to 5. N minus 1 4 అయితే ఏమొస్తుందమ్మా? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 50 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే ఆ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా డిస్ప్లే చేయగలను అనేసి అంటే L1 ఆఫ్, నేను ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో అలాంటి కేసెస్ లో this is the syntax. I want to display the index 2 and the index 4. So index 2 is 30 or index 4 is actually index 4 is this one. So here it is showing the compilation error. What it means generally, you cannot write like this. You cannot write like this, right? ఇక్కడ మనకి సింగిల్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేసి అంటే L1 ఆఫ్ 0 అని రాస్తే ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది. కానీ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకునేటప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ లో సీక్వెన్స్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ సీక్వెన్స్ ఆపరేటర్ అంటే నేను ముందు ఆపరేటర్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, కాలమ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ సీక్వెన్స్ ఆపరేటర్. ఈ కాలమ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే L1 దీంట్లో లోయర్ బౌండ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి? 0 నుంచి ఎక్కడి వరకు అనేది నేను చెప్పట్లేదు అనుకోండి. ఈ పొజిషన్ లో ఏముండాలి? 5 అనేది ఉండాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ 4 అనేది ఉండాలనుకోండి. మొత్తం దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ అని డిస్ప్లే అవుతాయి. దీన్ని ఏమని పిలవాలి? ఈస్ టు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆపరేటర్. ఈ సీక్వెన్స్ లో 0 అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, 4 అనేది లాస్ట్ ఎలిమెంట్. యూ కెన్ యాక్సెస్ లైక్ దిస్. You can access like this. 0th element, first element, second element, third element. ఎందుకు ఇక్కడ 40 వరకు వచ్చిందంటే ఇది n-1 వరకు యాక్సెస్ చేస్తుంది కాబట్టి 4-1 3 వరకు వచ్చింది. అలా కాదు నాకు దాంట్లో L1 అన్ని ఎలిమెంట్స్ రావాలనేసి అంటే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొకటి యాడ్ చేసి 6 ఇస్తే 6-1 5 వరకు యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి దాంట్లో యాక్సెస్ అవుతాయి. సో అలా కాకుండా L1 ఆఫ్ ఇక్కడ నేను 0 మాత్రమే ఇస్తున్నాను, అప్పర్ బౌండ్ ఇవ్వట్లేదు. లోయర్ బౌండ్ ఏంటి? 0 మాత్రమే ఇస్తున్నాను, నేను అప్పర్ బౌండ్ ఇవ్వట్లేదు. అప్పర్ బౌండ్ ఇవ్వకపోతే వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ బికాస్ 0 ఇస్ ద మినిమం ఇండెక్స్, 0 ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్. మాక్సిమం ఇండెక్స్ మనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఇలా కాకుండా నేను L1 2 to 4 ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు 2 is the lower index, 4 అంటే 4-1, 3 is the upper index.
మీరు ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ 5 పెట్టుకోవాలి, థర్డ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ 4 పెట్టుకోవాలి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ 2 పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ఇట్ మేబీ. సో 4 అని ఇచ్చానంటే థర్డ్ ఎలిమెంట్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది, 5 అని ఇస్తే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ వరకు. ఇప్పుడు నా లోయర్ బౌండ్ ఏంటి, 2 ఈజ్ మై లోయర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ ఏంటి, 5 - 1 4 ఈజ్ ద అప్పర్ బౌండ్. సో 2 ఇండెక్స్ లో ఏముందమ్మా, ఇక్కడ 30 ఉంది, థర్డ్ ఇండెక్స్ లో 40, ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో 50. సో 20 or 30, 40, 50 will be printed here. So list of L1 now, sorry, L1 now is not here. So, okay, I am creating one more list here, L1 now equal to, so 10, 20, 30, 40, 50. సో ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయమని చెప్తున్నాను, మీకు సెకండ్ ఇండెక్స్ నుంచి థర్డ్ ఇండెక్స్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ వరకు కావాలంటే L1 ఇలా ప్రింట్ చేయాలి. I want second index, I want fourth index element, you need to give 5. I want third index element, you need to give 4. నాకు ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ అయితే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎంచుకోవాలి 6th, అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 2, 3, 4, 5 ఇవన్నీ ప్రింట్ అవ్వాలి అనే సింటాక్స్ అంటే అలా ప్రింట్ అవుతాయి. సో 2, 3, 4, 6th ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి అక్కడ, 5th ఎలిమెంట్ లో ఇండెక్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ప్రింట్ అయింది. నేను ఇక్కడ 6 ఇచ్చాను, 6 - 1 5, కానీ 5th ఇండెక్స్ ఉందా, ఇంకా 5th ఇండెక్స్ లేదు కాబట్టి 50 వరకే ప్రింట్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద 0th ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, ఫోర్త్ ఇండెక్స్. నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, 6 ఇచ్చాను. 6th లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే 6 - 1 5th ఐటమ్ లేనప్పుడు ఓన్లీ ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకునే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ లిస్ట్ లో నేను లోయర్ బౌండ్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ అప్పర్ బౌండ్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. ఓన్లీ అప్పర్ బౌండ్ అంటే 4 అని ఇచ్చాను, 4 - 1 3 దాకా కన్సిడర్ చేస్తుంది, కానీ లోయర్ బౌండ్ 0 ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి అంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 0. ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 0, రైట్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 0. And one more option, L1, if you want to print the entire list, you can do like this. You can do like this. There is no lower bound, there is no upper bound. There is no lower bound and there is no upper bound. So that it will print the entire list. So that it will print the entire list. Okay? Right? So apart from this, the next question, I hope you understand this. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ ఇండెక్స్ నుంచి ఏ ఇండెక్స్ దాకా అక్కడ దాకా ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ అప్పర్ ఇండెక్స్ లో మాత్రం n - 1 కే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈస్ట్ అనే ఆపరేటర్, సీక్వెన్స్ ఆపరేటర్ ఉపయోగిస్తాము, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ మనమే డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, this is what actually the accessing of list elements. Accessing of list elements, right? Okay, the next example here, if you print like this, what will happen, L1 I want to print from 0 to 4 or 0 to 5, 0 to 5, but with 2, what is 2, what will be happen when you printing like this, 10, 30, 50. What is it mean, we are printing from 0th index to 5th index, 10, 20, 30, 40, 50, but what is meant by 2, after every 2 elements the next element will be printed. So alternate elements print చేయాలంటే అంటే రెండు ఎలిమెంట్లకు ఒక ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ 2 అనేది ఇచ్చుకోవాలి. ఇది ఇంటర్వల్ అనే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇంటర్వల్ లో ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే నీకు మొత్తం దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోతే మీకు నచ్చినట్టుగా ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా L1 here, L1
0 నుంచి 5th ఇండెక్స్ వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి, కానీ నాకు 3 ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి ఉన్న ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, అది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6th ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఎలా మనకి ఇచ్చినప్పుడు 10, 40, 10 తర్వాత ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్ వచ్చింది, 20, 30. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ అనేది ప్రింట్ అయింది అనమాట అక్కడ. సో అంటే ఏ గ్యాప్ రావాలనే దాన్ని బట్టి అక్కడ డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మధ్యలో ఆల్టర్నేటివ్ ఎంత, 2 ఉంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఎంత, 2 - 1 1. మధ్యలో ఆల్టర్నేటివ్ ఎంత, 3 ఉంటే 3 - 1 2. సో 10 తర్వాత ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్ రావాలి, 20, 30, 40 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. 40 తర్వాత 2 ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ 50, 60 తర్వాత 70 లేదు కాబట్టి అది ప్రింట్ అవ్వలేదు. సో ఇలా కూడా మనకి ఇంటర్వెల్ లో కూడా ఎలిమెంట్స్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, దట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో apart from that you can access the list by using negative index also. Negative index అనేది అంటే ఇది -1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను. ఈ 50 అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, -1 నుంచి. 40 అంటే -2, 30 అంటే -3, 20 అంటే this is -1, -2, -3, -4, -5. Right? So L1 if you want to print the negative index first element -1, so that it will print the 50, and then second negative element. So L1 of -2 right? So L1 of -2 negative index. This is the first negative index, this is the second negative index, this is the third negative index. If you want to access the last negative index list of or L1 of -4, so that you can access the elements by using negative index also. Positive index అయితే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అయితే -1, -2, -3, -4, -5 ఇలా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారా బుక్లో? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. You can having the index for printing or accessing the elements of a list. So you can give the lower bound and you can give the upper bound, and you can print the elements in the order also, nothing but in some interval also. Right? You can print the elements, you can access the elements by using the negative index also. There are 3 alternatives. First one positive index, second one negative index, third one by using its index lower bound and upper bound by using sequence operator. ఇది నోట్ చేసుకోండి, and you can do like this also. L1 of I want to print from -3 to -1. So what is the lower bound? -3 is the lower bound. What is the upper bound? -1 is the upper bound. So this is what 30 and 40. So -3 index is 30, -1 index is what? Sorry, -1 అనేసి అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ -1 కి ఏమని చేయాలి, -1 నుంచి -1 తీసేస్తే -2 వస్తుంది అన్న. ఇక్కడ ఇండెక్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. -1 నుంచి -1 తీసేయాలి. ఇక్కడ మనం ఇందాక పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ దీంట్లో 4 నుంచి -1 తీసేస్తాం, కానీ ఇక్కడ -1 నుంచి -1 తీసేస్తాం అవుతుంది -2 అవుతుంది. -2 లో ఇండెక్స్ ఏది 40, అందుకని ఇక్కడ 40 ప్రింట్ అయింది. కానీ -3కి ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ బౌండ్ కి -1 యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. రైట్? So next one,
negative, positive. About negative and positive, there is some question. There is some more question occurred here. Negative and positive. L1 of -2 to 3. What will happen? There is no question. There is no question. You should not use one positive index and one negative index. Either you can index both positive indexes or both negative indexes. ఒక పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఒక నెగిటివ్ ఇండెక్స్ మీరు యూజ్ చేయకూడదు, రైట్? లేదు, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఇన్ వన్ మోర్ వే. L1 of L1 let me have one more editor. So L1 equal to 10, 20, 30, 40, 50, right? So L1 of what is the previous index actually? -4. And what is the positive index? 4. If you use like this, of course you can, right? So ఇక్కడ మనకి సీక్వెన్స్ వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి. 20, 30, 40. ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అనేసి అంటే నేను ఇందాక ఏమి ఇచ్చాను అనేసి అంటే నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఇది సీక్వెన్స్ లో మనకి ఇక్కడ -4 అనేసి అంటే ఇక్కడ 4 అనేసి అంటే ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో ఉండేలా చూసుకోండి. అలా కాకుండా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, L1 ఈ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఏమో ఇది ఇస్తున్నాను. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఇస్తే ఏమవుతుంది, -2 అవుతుంది, రైట్? దీనికి పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. అప్పుడు ఆ లిస్ట్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. కానీ రివర్స్ ఆర్డర్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. రివర్స్ ఆర్డర్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్. ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్ అంటే 30 to 50 అనేసి అనుకోండి. 30 to 50 అంటే ఎలా ఇచ్చుకుంటారు, L1 of 30 అంటే ఏంటమ్మా, -3 అనేది నెగిటివ్ ఇండెక్స్. 50కి పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఎంత, ఇక్కడ మనకి 5 అవుతుంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి 30, 40, 50 అనే ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది, కానీ రివర్స్ ఆర్డర్ అనేది లిస్ట్ లో పాసిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా ఫార్వర్డ్ ఆర్డర్ లో మీరు నెగిటివ్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ రెండు యూజ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఓకే, నెగిటివ్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం, రైట్? I hope you understand about accessing the list elements by using positive index, by using a negative index, by using both positive and negative index, by using sequence operator by using lower index and upper index. Upper index లో మనకి -1 తీసేసి వర్కౌట్ చేసుకోవాలి, -1 తీసేసి వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, updating the elements of a list. Updating the elements of a list. Updating the elements of a list. Elements of a list. లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా మోడిఫై చేయాలి లేదంటే ఎలా అప్డేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి L1 ఇక్కడ కూడా ఇండెక్స్ యూజ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ 50 తీసేసి 60 పెట్టాలనుకుంటున్నాను. నేను పాజిటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తే ఎలిమెంట్ ఎలా టార్గెట్ చేయగలను, L1 4 అని చెప్పి టార్గెట్ చేయగలను. అందులోకి ఎంత పంపించాలి, నేను 50 తీసేసి 60 పంపించాలనుకుంటున్నాను. సో దట్ I can do like this. ఇప్పుడు నేను L1 ని ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా నాకు, మీరు అయితే లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింట్ ఆఫ్ L1 అయినా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే సింపుల్ గా L1 అని రాసేసినా కూడా లిస్ట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో 50 తీసేసి ఏం పెట్టాను, 60 అనేది పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఎలా మోడిఫై అయ్యాయి, 10, 20, 30, 40 ప్రాబ్లం లేవు, 50 ప్లస్ 60 అనేది వచ్చింది. అలాగే నేను 20, 30, 40 మోడిఫై చేయాలి, 3 ఎలిమెంట్స్ మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా మోడిఫై చేయగలను, L1 20, 30, 40 అనేసి అంటే ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి ఏ ఇండెక్స్ వరకు, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి సెకండ్, థర్డ్ అంటే 3 + 1 ఇక్కడ 4 ఇచ్చుకోవాలి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మీరు మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారు, 3 ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి 3 ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళీ లిస్ట్ లోనే ఎంచుకోవాలి. ఆ లిస్ట్ లో ఏమి ఇచ్చుకుంటున్నాను, 15 అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లోకి రావాలి, 25 అనేది థర్డ్ పొజిషన్ లోకి రావాలి, 35 అనేది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లోకి రావాలి. సో దట్ లిస్ట్ కెన్ బి అప్డేటెడ్ లైక్ దిస్. మీరు ఆ లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేసినట్లయితే
ఇప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి దాంట్లో అప్డేట్ అవుతాయి. రైట్, 1 నుంచి 4 దాకా అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, 4 - 1, థర్డ్ ఇండెక్స్ వరకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో 15 రావాలి, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో 25 రావాలి, థర్డ్ ఇండెక్స్ లో 35 రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు మోడిఫై ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్. Of course, you can modify the list element by using negative index. ఇక్కడ దీన్ని నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లో టార్గెట్ చేసి 15,000 నేను ఇక్కడ ఫాలో పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఎంత? -1, -2, -3, -4. సో L1 యొక్క నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లోకి -4 యూజ్ చేశాను అనుకోండి. అల్టిమేట్లీ ఇందులోకి ఎంత పంపించాలనుకుంటున్నాను? నేను 12 పంపించాలనుకుంటున్నాను. So this can be accepted by using negative index also. If you print L1, so that column will be updated already by using the above statement. So this element access nothing but element modification by using its positive index, by using the sequence operator, by using the negative index also, by using the negative index also, right? So next one, furthermore operations. రెండు లిస్టులు తీసుకున్నారనుకోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ 2 డిఫరెంట్ లిస్ట్, L1 already have taken, I am taking L2 equal to, right? I am taking like this 101, 102, 105, 108, 110. This is my L2. How to print the list L2? By simply using L2, or you can print the list by using like this print statement also. Print statement కూడా యూజ్ చేసి L2 ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. అయితే L1 L2 రెండు తీసుకున్నప్పుడు L1 L2 మీద ఏ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అనేసి అంటే, ఫస్ట్ వన్ రిపిటేషన్ ఆపరేషన్. రిపిటేషన్ పక్కన రాసుకుంది కానీ ఆపరేషన్ 1 by 1 ఆపరేషన్స్ అన్ని రాసుకోండి. రిపిటేషన్ అంటే ఒకటే లిస్ట్ ని 2 సార్లు రిపీట్ చేయాలి అనేసి అనుకోండి. ఒకటే లిస్ట్ ని 2 సార్లు రిపీట్ చేయాలనేసి అంటే L1 into 2. So that what it will give is generally, it will give the 2 times of L1, 2 different types of L1. So if I want to print like this, print of L1 into 2, so that what will be printed? So print of print of L1 star 2. What it will be printed? It will print the L1 list for 2 times. The L1 list for 2 times. L1 అనే దాన్ని 2 different times కి ప్రింట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి దీన్ని రిపిటేషన్ ఆపరేటర్ అని మాట్లాడతాం. ఏమని మాట్లాడాలమ్మా? రిపిటేషన్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్, కాంకాటినేషన్ ఆల్సో పాసిబుల్. కాంకాటినేషన్ అంటే ఏంటి? రెండు ఒకటే డేటా టైప్ కాబట్టి కాంకాటినేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. నిన్న ఆల్రెడీ సంబడి ఆస్క్డ్ దట్ క్వశ్చన్. రెండు ఒకటే డేటా టైప్ అయితే రెండింటిని కాంకాటినేట్ చేసుకోవచ్చు. కాంకాటినేట్ చేయలేనప్పుడు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పుడు. సో L1 ని ప్లస్ L2 ని కాంకాటినేట్ చేసుకుంటే L1 ప్లస్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపి ఒకటే లిస్ట్ లో మనకు వస్తాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద కాంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్. The concatenation operation also possible in right. So next one, in అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడం చెప్పాను మీకు. in అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే, సో జనరల్లీ ఫర్ లో in అనే ఆపరేటర్లు యూజ్ చేయాలో చెప్పాను. ఇక్కడ కూడా in అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో 10 అనేది ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా కావాలంటే 10 in L1. ఒకవేళ ఉంటే in అనే ఆపరేటర్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేదంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇదంతా రిటర్న్ చేసి ఏం తీసుకోవాలనేసి అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ 10 in L1 లో 10 ఉందా అని అడిగితే ఉంటే in అనే ఆపరేటర్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి L1 అనే దాంట్లో 10 ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? ట్రూ విల్ బి ప్రింటెడ్. అలాగే నాట్ ఇన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి? L1 లో 40 అనేది ఉందా లేదా కావాలి. 40 in L1, if there is yes, true will be printed, otherwise false will be printed. L1 లో 40 లేదు కాబట్టి అంటే in అనే ఆపరేటర్ ఒక ఎలిమెంట్ ఆ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్
You can find the length of your list by using, you can find the length of your list by using length function, len of L1. So that what is the length of the list? 5 will be printed. Length is nothing but how many elements are there in your list. How many elements are there in a list? How many elements are there in a list? Okay, right. Next data is editing. Navigating the list elements. Navigating the list elements. Navigating all the elements of a list element. All the elements of a list element. How can you navigate? How can you navigate? By using for loop. For I in, what is the list name? L1. L1. So colon, what is the next statement? If I want to print I value, what it will be printed? What it will be printed? All the elements of the list one. So this I am executing. Okay. So next one. So I'm taking this one. New file. లిస్ట్ ఎలా నావిగేట్ చేస్తారమ్మా? ఇందులో L1 అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం, లిస్ట్ 1 అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం. ఈ లిస్ట్ 1 లో ఏం తీసుకుంటున్నాము? 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? గాను 10, 20, 30, 40, 50. ఇందులో ప్రతి ఎలిమెంట్ నేను విజిట్ చేయాలనేసి అంటే ఎలా విజిట్ చేయగలను? ఫర్ రైట్ I in list 1. So ultimately each and every element ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ I లోకి వెళ్తుంది. I వాల్యూ నేను ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి దాంట్లో. What I have to print? Print of I. Okay, I'm saving this program as test.py and save చేస్తున్నాను దీన్ని. I'm saving this program as test.py. test.py అని సేవ్ చేస్తున్నాను. సో నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? I need to go for command prompt. cmd. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? I need to go for desktop first. cd desktop. I'm executing this program. Python base, what is the program name? test.py. So that the for loop now used to navigate each and every element of a list 10, 20, 30, 40 by using a reference variable I. How to do that? By using for loop, navigating the all the elements of a list. ఇలా కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అందులో లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేయాలన్నా, ప్రతి ఎలిమెంట్ ని నావిగేట్ చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ appending the elements to the list. 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 Okay. So how can I append? By using append function. By using append function. L1 already తీసుకున్నాను. L1 లో ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? ఇక్కడ 10, 20, 30, 40, 50 అనే ఉన్నాయి. L1 లో ఏమున్నాయి? 10, 20, 30, 40, 50 అనే ఉన్నాయి. వీటికి L1 లో ఇప్పుడు 20, 30, 40, sorry, what is the last L1? This is the last L1. 10, 12, 25, 35, 60 అనే ఉన్నాయి. దీనికి సమ్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటున్నాను. ఎలా యాడ్ చేయగలను? లాస్ట్ లో 60 తర్వాత 70 యాడ్ చేయాలి. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? L1 ఏ ఫంక్షన్ అమ్మా? డాట్ అపెండ్. ఏం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను? దానికి 70 అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దట్
సో దట్ అపెండ్ ఫంక్షన్ విల్ బి యూజ్. ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి అపెండ్ చేశాను, అపెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి 70 అనేది యాడ్ చేశాను. నేను ఇప్పుడు లిస్ట్లోనే ఫిల్ చేస్తే లాస్ట్లో ఏమి అపెండ్ అయిందమ్మా, 70 అనేది అపెండ్ అయింది. సో ఒక లిస్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్కి కొత్త ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అనేసి అంటే ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది, అపెండ్ మాత్రమే. అండ్ నేను ఫస్ట్లోనే చెప్పాను లిస్ట్ అనేది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అని చెప్పాను. ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడే యాడ్ అవుతుంది తప్ప ఈ మధ్యలో ఎక్కడ కూడా యాడ్ అవుతుంది. నేను ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చానో అదే ఆర్డర్లో పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. రైట్, ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ మోర్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. ఎలిమెంట్స్ నేను యాడ్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఒక 2-3 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 2-3 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఎలాగా, L1 డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. 80 యాడ్ చేస్తున్నాను, 90 యాడ్ చేస్తున్నాను, 100 యాడ్ చేస్తున్నాను. సో right, but this is not possible. Why? Append operation only insert one element at a time. Append takes exactly one argument. కాబట్టి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే మీరు మళ్ళీ ఫర్ లూప్కి వెళ్ళి అపెండ్ చేసుకుంటూ రావాలి. రైట్, దట్స్ గుడ్. సో ఇక్కడ జనరల్లీ ఫర్ లూప్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఫర్ లూప్ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ test.py ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ test.py మోడిఫై చేస్తున్నాను. Class will be extended for further 5 minutes. After completion of the list, class will be closed. Right? సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఆ లిస్ట్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలనేసి అంటే ఎలా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఆ లిస్ట్ 1 అనే దానికి నేను ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అనేసి అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ రైట్. ఆల్రెడీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మన దాంట్లో, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఆ ఇండెక్స్ ఎంతమ్మా, 4. ఎందుకంటే 0, 1, 2, 3, 4. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫర్దర్ మోర్ 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఇండెక్స్ ఎంత అవుతుంది, 5th ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫర్దర్గా 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 5th ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి. ఎందుకంటే 0, 1, 2, 3, 4. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ నుంచి యాడ్ అవుతుంది, 5th దగ్గర నుంచి. నాకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వాలి, ఇంకొక 5 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వాలి. నేను ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అని అప్పర్ ఇండెక్స్ లో 10-1 వస్తుంది కాబట్టి 9 వస్తుంది. అప్పుడు 5 to 9 అంటే ఓన్లీ 4 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి. 4 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వకూడదు, 5 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వాలంటే 11 వరకు తీసుకోవాలి. 11 వరకు తీసుకుంటే 5 ని స్టార్ట్ చేస్తే 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, 10 will be okay. Here 10. 5 to 9 అంటే 5 కూడా ఇండెక్స్ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే 5, 6, 7, 8, 9 టోటల్లీ 10-1 9th ఇండెక్స్ దాకా 5 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ప్రతిసారి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ దానికి అపెండ్ చేస్తున్నాను. ఈ అపెండ్ చేసేది ఎలా అపెండ్ చేస్తున్నానంటే నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ తీసుకోవట్లేదు, డైనమిక్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను. డైనమిక్ ఇన్పుట్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి, అపెండ్ అనే దాంట్లోకి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ వెళ్ళాలి. అంటే 10 అనే ఎలిమెంట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలనుకోండి, ఈ ప్లేస్ లో నేను ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకుంటాను, ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ టు బి అపెండ్ ఫర్ లిస్ట్ కి ఏదైతే అపెండ్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది. కానీ ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ అలా రీడ్ చేస్తుంది, స్ట్రింగ్స్ లో రీడ్ చేస్తుంది. రైట్, ఆర్ సింపుల్ గా రాయాలనేది అంటే ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే ప్రాసెస్ చేయాలి. ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అనే మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మీరు తీసుకున్న ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్స్ లో రీడ్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రింగ్స్ లో రీడ్ అయిన ఇన్పుట్ ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలనేసి అంటే ఇంటర్ అనేది రాసుకోవాలి మనం. So generally one input will be taken by using input,
that input will be converted into integer, and that integer value will be appended to the list for each and every term. ఒక్కసారి ఫర్ లూప్ తిరిగినప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను, ఆ ఎలిమెంట్ ని లిస్ట్ అపెండ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ లూప్ సెకండ్ టైం తిరుగుతుంది, ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను, ఇంటీజర్ కింద మారుస్తున్నాను, అపెండ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ లూప్ థర్డ్ టైం తిరుగుతుంది, ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను, ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, అపెండ్ చేస్తున్నాను. అలా ఇది ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది? టోటల్లీ 5 times తిరుగుతుంది. సో దట్ 5 values will be given by the user, 5 values will be appended to the list one by one. So I am saving this program, I am executing this program one more time. Let's go cheyalama. Let's go cheyali. Python space test.py, Python space test.py, so that 5 is to 10. What is the problem? Invalid syntax for I in range to 10. What's the problem? Sorry, range function లో ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. ఇక్కడ 5 is to 10 కాదు, 5 కామా 10 పెట్టుకోవాలి మనం. 5 నుంచి 10 వరకు అంటే కామా 10 పెట్టుకోవాలి. So again I am executing this so that it will ask me the fifth element. Fifth element నేను ఇక్కడ దీంట్లో 90 ఇస్తున్నాను, అది ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ కింద ఎంటర్ అయింది. మళ్ళీ ఇంకొక ఎలిమెంట్ అడిగాను, లైన్ 3 లిస్ట్ 1, సారీ here ఇక్కడ లిస్ట్ 1 అని చెప్పి పెట్టుకోవాలి. లిస్ట్ 1, ఓకే, right? So I am executing another time. So it is asking one element, I am giving 90. Again it is asking for one more element, 91. Again it is asking for one more element, 92, 93, 94. Total 5 elements అడుగుతుంది. 5 elements ఇచ్చాము, ఆ 5 elements కూడా ఎంటర్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నేను అదే లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేయాలనేసి అనుకోండి. ఎలా ప్రింట్ చేయగలను? మొత్తం ఆపరేషన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్ సింపుల్గా లిస్ట్ 1 అని ఇస్తే ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో అగైన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇంకొకసారి. ఆ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ అయ్యా లేదో చూడడానికి Python test.py, రైట్? ఈసారి నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 91, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 92, థర్డ్ ఎలిమెంట్ 93, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ 94, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ 95. After inserting, after appending one by one element to the list, at last I have printed the list, so that this is the final list after appending. Already list లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉన్నాయి? 10, 20, 30, 40, 50 దాకా ఉన్నాయి. తర్వాత నేను 5th index నుంచి ఏం యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను? 91, 92, 93, 94, 95, one by one element. అంటే మీరు దీన్ని బట్టి what we should understand, append only happens individual one element ఉంది, ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రమే అపెండ్ అనేది అపెండ్ చేయగలదు. మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే మళ్ళీ అపెండ్ అనే ఫంక్షన్ ని ఫర్ లూప్ లో రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ టు అపెండ్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ టు ద లిస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద లాస్ట్ వన్, రిమూవింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. Removing elements from the list. Removing elements from the list. Removing elements from the list. Okay, here we have L1 list. What are the elements of the L1? 10, 12, 25, 35, 60, 70. దీంట్లో నేను 35 ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Again I should go for index only. Index వెళ్తే 0th index, first index, second index, third index లో 35 ఉంది కాబట్టి దేన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు నేను? L1 డాట్ రిమూవ్. ఏ ఇండెక్స్ అమ్మా? థర్డ్ ఇండెక్స్. కాబట్టి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే L1 డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ 3. What is the problem? L1 dot remove of 3.
0, 1, 2, 3. 35 will be the third element. But List of 3 and రాయలేమా సార్? L1 rectangle brackets లో 3 and రాయలేమా సార్? rectangle brackets అంటే L1 dot box 3. L1 of 3 sir. Again there is a compiler. Remove This conference will now be recorded. Remove expecting directly the value of the list. Value list కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ అనేది వాల్యూ ఇస్తేనే రిమూవ్ చేస్తుంది. Next one, we need to review some more operations. These were very small operations, right? So what are the some more numerical operations? List comparison. First operation, list comparison. How can you compare list? By using CMP, compare. By using compare. How many lists are there? 2 lists are there. L1, L2. Actually L1 లో L2 లో లిస్ట్ మనం ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ మనం క్లారిటీగా ఒకటే ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీటిని కంపేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి? There is no comparison between. Generally it returns false, but we are having L2 here, or you can take like this L1 dot CMP of L2. What will be happen? No, there is a problem here. How can you compare these two? Let me check the comparison.